Dear folks, of course you do have problems in understanding certain parts of certain ways of what Americans and Britishers are speaking, especially certain letters which you should be well thorough with. For example, L and R, then what else the words Y, W. So each letter, if you know the pronunciation correctly, then there won't be any problem. Here you see here L. L is not a single consonant. It is not a single consonant, L. It is made of vowel and a consonant. A, E, I, O, U, vowel and one of the vowel and a consonant. So L is the mixing sound of A, E, A and L, L. So behind L, what comes? A, L is created in the throat. The tip of the tongue should touch behind the teeth, and the air should come out from the sides of the tongue. Hope you are able to understand L. So for all these L, D, T and N sounds, the tongue should be in the same place behind the teeth. You try to spell out or try to pronounce L, D, T and N. It is in the same place, isn't it? Here, the difference of the sound is by how the air comes out. L, D, T and N, you see the tongue, it is in the same position. But the pronunciation, the sound which comes, depends upon how the air comes out of your mouth. As you know, for N, is nasal. So here, L. When you say L, your tip of the tongue goes there, in the side, the air comes out. So D and T sounds. D and T sounds produced by puffing the air which comes out through the tip of the tongue. D and T by the tip of the tongue. D, T. It's the tip of the tongue you get the sound D and T. N sounds. Where does the N sound comes from? The sound of N comes through the nose. It's nasal. The tongue stores the air from leaving through the mouth. The tongue stores the air leaving from the mouth, through the mouth, and allowing the air to come only through the nose. So N, of course, it is like D, T and L, but the tongue stops the air coming out of your mouth and it comes out through your nose. When we say N, we can feel the edge of our tongue touching our teeth. Hope you are able to understand how do you get the N sound. So it is coming through the nose. So comparing the sounds of L, T, D and N. L, T, D and N. Okay, now L. How do you say F-E-E-L? Feel. Next, health. L in between. Last, L in the beginning. T at the end of the word. Bat. You don't spit it out. It is stuck in your mouth. Control. Teach. D at the end of the word. Behind. Madam. D. Dance. N. N as it is nasal. Communication. Kennel. Neat. The air comes out through your nose. The L is silent over here. You see here. Could. You don't say could. Could, should, would. Almost. You don't say almost. You say almost. Always. Already. You don't say already. You say already. Alright. Calm. Talk. Walk. Fork. Arms. Palm. So give a speech pronouncing the L sound. There are 47 L letters out there. Stress the L. A little lovely girl was living at Los Angeles. She loves to listen and read the latest political book. She liked to live a life of politician. She told herself that she truly believed in living a life of a great political leader and wants to deliver good leadership qualities. Later in her 20s, she was no longer a child. She became a lawyer by profession and spent her 20 years for the Republican Party. After a few years, her husband was selected as the president of US, and she was the first lady of US. A little later, she was selected as the
presidential candidate nominee of Republican Party. In the election, she was defeated by Obama, who was also a presidential candidate of Republican Party, and became the first woman to be appointed as Foreign Secretary of United States. Everything is fine and well with her. Her name is, what's her name? Mrs. Hillary Bill Clinton. So, Yell, as you know, how do you spell, how do you pronounce Yell? The tip of the tongue should go and touch uppermost part of your teeth, behind the teeth, and the air should come through the side. Yell. So, this is how you have to say. Okay. நண்பர்களே, இங்கே அமெரிக்கன் ஆக்சென்ட் ட்ரைனிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா பக்கம் 70லிருந்து 72 எல் என்ற எழுத்தை எப்படி உச்சரிக்க வேண்டும் என்பதை பார்க்கிறீர்கள். எல் என்பது ஒரு தனி மெய்யெழுத்து அல்ல, அது ஒரு உயிரெழுத்தும் ஒரு மெய்யெழுத்தும் சேர்ந்த ஒரு கலவை. உதாரணத்திற்கு எல் என்பது எல் எல், அந்த எல்லுக்கு முன்னாடி என்ன வரணும்? ஏ எல் என்று வர வேண்டும். இந்த ஏ என்பது தொண்டையிலே உற்பத்தி ஆகி அது பல்லினுடைய பின்புறம் போய் ஏர் வந்து காற்று வந்து நாவினுடைய இரு பக்கங்களிலிருந்து வருகிறது. நாக்கை மடக்கி அதை மேலே கொண்டு போய் ஒட்ட வைத்து கொண்டு இந்த பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நாவினுடைய பாகங்கள், நாக்கை சுரட்டி விடுகிறாய், பாகங்களிலிருந்து எல் என்று காற்று வர வேண்டும். இப்போ எல்லும் டி டி அண்ட் என் அந்த சத்தங்கள் அனைத்தும் ஒரே இடத்திலிருந்து தான் உற்பத்தி ஆகப்படுகிறது. ஆனால் அந்த காற்று வெளியே வரும் விதத்திலே அந்த உச்சரிப்புகள் மாறிவிடுகிறது. உதாரணத்துக்கு ஒன்றாவதாக டிஎன்டி சத்தங்கள் எப்படி வருகிறது என்று பார்த்தால், அது நாவினுடைய எல்லை உச்சி, அதிலிருந்து காற்று தள்ளப்படுகிறது. டி டி டு டு டி என்று தள்ளுகிறோம். என் என்ற சத்தம் எப்படி வருகிறது என்றால், இது எங்கே வருகிறது? இது வந்து வாய் வழியாக காற்றை அடக்கி அந்த காற்று மூக்கு வழியாக வரும்போது இந்த என் சத்தம் வருகிறது. இப்போ எல் சத்தம், டி சத்தம், என் சத்தம், இதை வைத்து வேறுபாடுகளை பார்க்கிறீர்கள். அடுத்ததாக இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் எல் சில வார்த்தைகளுக்கு நடுவில் எல் அமைதியாக இருக்கிறது. குட் என்று சொல்வீர்கள், குல்ட் என்று சொல்ல மாட்டீங்க. அதே மாதிரி ஆல்மோஸ்ட்ங்கிறது அமோஸ்ட், ஆல்வேஸ் என்று சொல்கிறீர்கள், ஆல்வேஸ் சொல்றதில்லை. ஆல்ரெடி, ஆல்ரைட், கம், டாக், வாக், ஃபோக்கா, ஆம், பாம் என்று சொல்கிறீர்கள். இங்கே ஒரு சிறு கட்டுரையை கொடுத்திருக்கிறோம். இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் 47 எல் சத்தங்கள் வருகிறது. இந்த எல் சத்தங்கள் ஆனது எப்படி வர வேண்டும் என்று நாம் சொல்லிவிட்டோம் ஏற்கனவே. ஒரு சிறு பெண் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் வாழ்கிறாள். அவர் ஒரு வக்கீல் ஆகிறாள். மிகப்பெரிய தலைவியாக வேண்டும் என்று நினைக்கிறாள். அவள் ஒரு அரசியல்வாதியை திருமணம் செய்கிறாள். அவன் ஜனாதிபதி ஆகிறான். அதற்கப்புறம் பிறகு தேர்தலில் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் தேர்விலே நிற்கிறார். ஒபாமாவால் தோற்கடிக்கப்படுகிறார் அவர் கட்சியிலே. இப்பொழுது அமெரிக்காவினுடைய வெளிநாட்டுத்துறை செயலாளராக இருக்கிறார். அவருடைய பெயர் ஹில்லரி பில் கிளின்டன். இதை வைத்து பல எல்கள் இருக்கிறது. அந்த எல்களை மற்றும் நாம் கவனம் செலுத்தி உச்சரிக்க வேண்டும். உதாரணத்திற்கு இங்கே பாருங்கள். A little lovely girl was living at Los Angeles. She loves to listen and read the latest political book. She liked to live a life of politician. She told herself that she truly believed in living a life of a great political leader and wants to deliver good leadership qualities. Later in her 20s, she was no longer a child. She became a lawyer and spent her 20 years for the Republican Party. After a few years, her husband was elected as the president of USA, and she was the first lady of USA. A little later, she was selected as the presidential candidate nominee of Republican Party. In the elections, she was defeated by Obama, who was also a presidential candidate of Republican Party, and became the first woman to be appointed as the Foreign Secretary of United States. Everything is fine and well with her. Her name is Mrs. Hillary Bill Clinton. Hope you are able to understand. இந்த எல் என்ற எழுத்தை உச்சரிக்க, சரியாக உச்சரிக்க பழகிக்கொண்டு அதை உங்கள் வழக்கமாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.